Hi, Vaasu sir. నా పేరు సమత. హాయ్ సమత గారు. Hi, I'm from Hyderabad. So Okay. నేను కార్పొరేట్ ఎంప్లాయీ. ఓకే. I've seen రీసెంట్గా ఇన్స్టాలో రీల్స్ చూసాను. సో ఐ నో యూ సిన్స్ దెన్. ఫస్ట్ Okay. రీలే ఇట్ వాస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. Okay. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటంటే ఐ హ్యావ్ మనీ బట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎక్కడ చేయాలి ఏంటి అనేది ఏం తెలియదు, క్లారిటీ లేదు. సో Okay. వాంట్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ it grows and also to earn more money with limited work. Okay. I'm actually stressed out with the work I have. Okay. Fine then. So first let's learn about money management. Once you get the clarity in this entire money management, let's work on the money earning part. Okay. And in this entire 21-day program, you will understand how much money you need to have to retire, or how much money you need to have to quit your current job. So based on that, you can take a decision. Yeah. Yeah, sure. Thank you. Thank you.